Learn Arabic with Nimnim. هيا نراجع الأصوات. Let's review the sounds. اليوم سنتعلم الصوت ب. تقدر أن تقول ب ب ب ب. بطة duck. كواك كواك. ب. بقرة cow. مو. ب. بابا daddy. ب. باب door. باب ضخم big door. حتى أضخم الأبواب مفتاحه صغير. Even the largest door has a really small key. Can you say أسد lion. أسد lion. الأسد ملك الغابة. The lion is the king of the jungle. إذا رأيت نيابة الأسد بارزة فلا تظن أن الأسد يبتسم. If you see the lion's fangs showing, don't think the lion is smiling. Can you say d? دب 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 أبيض white bear. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر عامله. The messenger of God, peace be upon him, said, whoever leads to good, then for him is the same reward as the one who does it. Can you say f? فيل elephant. فيل كبير. Big elephant. فاطمة رسمت فيل وفراشة. فاطمة drew an elephant and a butterfly. Can you say قرد monkey. قلم pen. قميص shirt. book trumpet. يقفز القرد بين الأشجار. The monkey hops between the trees. عندما تخلو الجبال من النمور يصبح القرد ملكا. When the mountains are devoid of tigers, the monkey becomes king. أحسنتم يا أبطال. Don't forget to subscribe and like. Bye bye.